Hello everybody, I'm Toro, and I have on the line a very special guest, Yordenis Ugas, one of the best welterweight fighters in the world. He's fighting Abel Ramos in the main event of PBC on Fox's Sunday card on September 6th. And we're going to be doing something a little bit different. We're going to be doing the interview in Spanish, but I'll be translating my question and Yordenis' answer for anybody who might not understand Spanish. So Yordenis, how are you? Carlos Toro aquí y tengo en la línea telefónica a Yordenis Ugas, uno de los mejores boxeadores peso welter del mundo ahora mismo. Va a pelear a Abel Ramos el domingo 6 de septiembre por Fox para el título AMB. Yordenis, ¿cómo tú estás? Bien, me ha ido bien, listo para domingo. He says he's doing well and ready to jump into the ring on Sunday. How have you been training during the pandemic? How's been the past few months? How were you able to pass the time? I know a lot of boxers took the time to sort of stay active, spend time with their families, and a lot of different things. And I'm curious to know what you were up to. Yordenis, muchos boxeadores tuvieron bastante tiempo durante esta pandemia para descansar, entrenar o simplemente disfrutar su tiempo con su familia. ¿Cómo tú pasaste el tiempo durante esta pandemia? No, me la pasé entrenando, estaba entrenando con el amigo mío, con un amigo mío peloteo, nos la pasamos trabajando, pasando el tiempo haciendo algo. La verdad, trabajando y eso, cogiendo el tiempo todos los días. He says he's been spending time training, working out with a friend of his who is a baseball player and just staying active. So, Yordenis, let's just talk about this fight against Abel Ramos, which I think is a very, very good fight on paper. How's the training been, and how has everything this week been, different in regards to the COVID-19 protocol that you're not going to have to deal with? Everything has sort of changed with how Fight Week is approached, and how does it kind of compare to your past fights before the pandemic? Yordenis, tienes una pelea contra Abel Ramos, una muy buena pelea, en mi opinión. ¿Cómo ha sido el entrenamiento, su experiencia esta semana con todos los protocolos de la pandemia? ¿Y cómo ha sido esa experiencia en comparación con tus peleas pasadas? Todo ha cambiado. Sí que fue igual de siempre porque todo ha cambiado. Pero entre todo tuve un gran campamento, buen campamento, tuve buen sparring, tuve buena preparación, hice todo lo que hay que hacer para tener una gran pelea, una buena preparación, y eso es lo que puedo decir. A pesar que te cambió todo, lo hiciste bien. He says not much has changed training-wise, but a lot has changed with sort of everything else. But despite the pandemic, we had a great training camp, a great sparring, great preparation. I did everything that I needed to get ready for this fight. And Yordenis, I would love to ask, about the styles you two bring into this fight, because Abel has been in some very good fights. He's a strong puncher. He's won fights very, very late that we saw against Brian Perella, the last-second stoppage win. Do you prefer these types of fights in which there's a lot more action instead of a fight that's, I guess, more like a casual, more like a chess match, so to speak? Yordenis, una cosa que me encanta de esta pelea es obviamente los estilos de ustedes dos. Yo creo que va a ser una pelea que tiene mucha acción. ¿Tú prefieres ese tipo de pelea donde hay mucha acción en lugar de peleas que sea como un juego de ajedrez como tal? No, me gusta la acción. Siempre vengo a pelear, vengo listo física, mentalmente, espiritualmente para pelear fuerte. Eso es lo que me gusta a mí, la acción. A ver, vamos a mostrar acción. Y yo también traigo acción. Entonces va a ser una pelea, una pelea muy buena, una pelea de intercambio y emocionante. He says, I like action. I like to bring it in these fights, whether it be physically, mentally, or spiritually, and that's what I like. Abel and I bring a lot of action, and I think it's going to make for a very, very good fight. There's a lot at stake in this fight, and given what's on the line, how much more motivated are you
to get this win, especially given what happened last year, and now and you got the 2 bounce-back fights after the Shawn Porter loss. Yordenis, ¿qué tan motivado tú estás para ganar esta pelea en comparación de tus últimas 2 peleas, recuperando de esa derrota contra Shawn Porter? No, estoy bien motivado. He trabajado muy fuerte. Tengo más de 10 años que debuté en los profesionales. Soy un doble campeón del mundo amateur, medallista olímpico. Estoy acostumbrado a ganar 100 y hace más de 10 años aquí buscando esta oportunidad. El año pasado pasó 1 año y medio, la tenemos ahí de nuevo. Esperamos no dejarla para el estado hoy. He says, I'm extremely motivated for this fight. I've been a pro for more than 10 years. I've won championships as an amateur. I'm used to winning, and I've been spending more than 10 years getting this opportunity. We've had a year and a half to sort of work back to this point, and we don't want to leave anything up to chance. Do you see this fight going the distance if that's the case? Yordenis, ¿tú piensas que esto acabará en las tarjetas o crees que va a terminar en knockout? No, pienso que Ramos es un duro competidor. Pienso que va a ser que Ramos un duro competidor. Yo vengo con todo. Yo vengo bien listo. Vengo a buscar mi campeonato. Pienso que va a ser una gran pelea porque Ramos, como te digo, un peleador duro, un peleador fuerte también, duradero, y no va a ser fácil. No va a ser fácil para ninguno de los dos. Y que va a ganar el que más lo quiera y el que eso. He says Abel is a tough competitor, but I'm going to do everything to take that championship, and it's not going to be an easy fight, and it will be between who wants it more. It's been a little more than a year since the Shawn Porter loss. Kind of looking back on that, what do you take away from that loss? Yordenis, ¿qué pudiste aprender de esa derrota contra Shawn Porter el año pasado? Tengo la experiencia. El año pasado pensé que había ganado el campeonato con lo que había hecho. No fue suficiente. Yo tengo esa experiencia ahora. Tengo esa experiencia y la que tengo que llevar a la práctica, que nunca es suficiente. Siempre hay que hacer un poco más y un poco más para una pelea de campeonato y una pelea que define las carreras de uno, una pelea que define el futuro. Sí, tengo la experiencia, gané la experiencia. De todas formas, después de la pelea con Porter, he ganado 2 peleas más, sigo trabajando fuerte. Un peleador activo, un peleador vive que está en la competencia, y tengo la experiencia, sí, tengo la experiencia que lo que ya pasó, y ahora es a utilizar esa experiencia a favor. Ya la experiencia, porque las cosas como pasaron el año pasado. He says he's learned a lot from that fight. He says he thought he won it and that he did just enough, but as it turns out, it wasn't enough. And he says that he's learned that it's never just enough in a fight, and that you can do a little more to win, especially in a championship fights and important fights that will shape your career. I've won 2 fights with that experience, and that he's going to take that experience into the fight, and he's done everything to make sure that he's not going to do the same thing that he did last year, and he's going to make sure that he's going to win this fight. Yordenis, your career is a fascinating one in more ways than one. You lost 2 in a row in 2014. You left for a couple of years, came back, and are now tearing it up in the best run of your career, in my opinion. During those 2 years in which you were gone from the sport, what did you learn from that time? What did you have to evaluate before you came back in 2016 and have been on this great run as a welterweight? Yordenis, tú pasaste 2 años sin pelear después de las 2 derrotas consecutivas y ya tienes un montón de éxito desde que tú regresaste como un peso welter. ¿Qué tú aprendiste durante esos 2 años fuera del deporte? Sí, las cosas estaban en 140, tuve 3 derrotas ahí, no estaba peleando al nivel que yo había peleado toda mi vida. Entonces me fui del boxeo como 2 años y medio, y regresamos en otro peso, y
regresamos a ser el lugar que había sido toda la vida, lugar competitivo, el lugar peleado fuerte, y por eso estamos aquí. Tomé algunas decisiones, hice algunos cambios, y la vida es de cambio, de aceptar los errores de uno y tratar de crecer, y eso he hecho yo, y por eso hoy estoy aquí listo para perseguir la historia del boxeo cubano. He says, you know, things at 140 pounds were not great. He lost 3 fights total in that time, and that he wasn't fighting at the level that he knew he could always be fighting. I had to step back for 2.5 years, he says, and had to come back at a new weight, and I had to make some changes, bring in some new people, and just learn from my past mistakes. And I had to grow, and that growth is why I'm here in this position, ready to make history in Cuban boxing. You know, I remember you tweeting recently about you having to leave Cuba to be successful as a pro boxer, and didn't get to see your family for like 9 years. How difficult was that time, and how did that time kind of make you stronger? Not necessarily as a fighter, but as a person as well. Yordenis, yo me recuerdo que tú pusiste en Twitter que tú pasaste casi 9 años sin ver tu familia, simplemente para que tú puedas tener ese éxito, como un boxeador profesional. Qué tan difícil fue ese tiempo, y cómo ese tiempo y esa adversidad te hizo más fuerte, no necesariamente como como un boxeador, pero sino como una persona. Sí, es bien difícil. La vida no es fácil, la vida es bien difícil. Una experiencia lo más duro posible que he pasado, pero eso es lo que fortalece a uno, eso es lo que le da el carácter a uno en la vida. Las adversidades, las cosas, fue muy difícil no ver a mi mamá y a mi familia por casi 9 años, pero esa es la vida, esas son las cosas malas de la vida, lo que fortalece a uno, y por eso estamos, por cosas malas, recuperarse y seguir adelante, son las cosas que fortalecen el carácter de uno. He says it was tough, but life is tough, and that was the hardest time of my life. But that's what strengthens a person. That's what gives a person character. Adversity toughens people. It was hard not seeing my mom and my family for 9 years, but that's life. And those are the things that makes a person tough, and you got to recover from the bad things in life, and that's what fortifies a person's character. You know, Yordenis, with so much at stake in this fight, if you win, you could be facing one of the many, many top welterweights next. Is there one particular fighter in mind that you want to fight next if you come out on top against Abel Ramos on Sunday? Con tanto juego en esta pelea, Yordenis, si ganas, podrías enfrentarte a uno de los mejores peso welters próximamente. ¿Hay un boxeador en mente que tú quieres pelear si le ganas a Abel Ramos este domingo? Bueno, estoy enfocado el domingo en buscar un campeonato, que todo mi boxeo, tener un campeonato en la mano. Ese es mi enfoque total, y ahí, cuando un campeonato en la mano, me gustaría pelear con los mejores de la división, con Thurman, Mike García, el ganador de Spence y Dani, con Crawford. Esos son los que me gustaría pelear a mí. He says, I'm focused on Sunday and winning a championship. That's my focus. But with a title in hand, I want to fight the best. I want to fight Keith Thurman, Mikey Garcia, the winner of Errol Spence versus Danny Garcia, Terrence Crawford. You know, those are the kind of guys that I want to fight. Before we let you go, anything you want to say to those listening, to your fans and to your family tuning into the fight? Yordenis, ¿tienes un mensaje final para toda la gente escuchando, a tus fans y a tu familia que van a ver la pelea? No, que vean no se pueden perder la pelea. Esto va a ser una pelea explosiva, emocionante a todos los fans, y no se pueden perder la pelea. Una pelea muy buena para todos. Es una gran pelea. He says, don't miss this fight. It'll be explosive and exciting. It'll be a can't-miss fight, and it'll be a good fight for the fans.
Yordenis, thank you so much for taking time to talk to me. Best of luck in your fight Sunday against Abel Ramos, PBC on Fox, September 6th. Yordenis, gracias por la charla y te deseo toda la suerte en tu pelea contra Abel Ramos este domingo por Fox. Millones de gracias. Muchas gracias. Millones de gracias.